Dear my high student, secondary 1 session number 3. أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي جيل التابلت 2021، أهلا بكم وحلقة ثالثة من الفيزيكس أولى ثانوي. النهاردة هنتكلم على جزء في شابتر 2 اللي هو الفيكتور. What is the difference between الفيكتور and the vector quantity؟ الفيكتور quantity والسكيلر quantity والفيكتورز. الفيكتورز quantity physical quantity can be determined by، بقدر أعرفه بحاجتين، magnitude and direction، ده يبقى vector quantity، لكن لو magnitude only يبقى scalar quantity. تعالوا نشوف كده questions. Number 1. The physical quantity has magnitude and direction. The physical quantity has magnitude and direction. It's called. ده الفيزيكال quantity ولا البيزك quantity ولا السكيلر quantity ولا الفيكتور quantity؟ يبقى مادام هنا scalar quantity ولا فيكتور quantity ولا فيكتور بس، طبعا has magnitude and direction، يبقى احنا بنتكلم على الفيكتور quantity. Questions number 2. It is the short distance between starting point and ending point is called. هل ده physical quantity ولا distance ولا displacement ولا بنتكلم على الفيكتورز؟ تعال نشوف الانسرز. طبعا short distance between starting point and ending point ده اسمه الديسبليسمنت. Questions number 3. An athlete has moved to west through a displacement of 60 meter. ده رياضي moved رايح للويست، تجاه الويست by displacement 60 meter. Then moved to east through displacement 20 meter. So احنا عندنا هنا 4 choose. Number 1 أو A. The distance moved of athletes، هل ده 50 متر ولا 80 متر ولا 30 متر ولا 60 متر؟ ده number A. Number B. The displacement moved 50 متر ولا 80 متر ولا 30 متر ولا 10 متر؟ تعال نشوف الانسرز. The distance moved 60 plus 20 يديني 80 متر. And B. The displacement moved by athlete 60 minus 20. يبقى displacement هنا لازم أعرف الدايركشن. ال 60 minus 20 يدينا 40 متر. Questions number 4. An object moves along the circumference of a circle of radius 4 centimeters. So the distance after half revolutions. Number 1 2 pi, number 2 pi, number 3 pi, number 4 pi. And the number B. The displacement after complete revolution. هل هو 2 pi ولا باي ولا 3 باي ولا 0؟ تعال نشوف الانسرز. طبعا هنا السيركل الديستانس افتر هاف ريفوليوشن، هاف 2 باي ار. So the distance after half revolution half 2 باي ار يبقى باي ار، يبقى 4 باي متر، وده الانسرز. Number B. The displacement after complete revolution. تعال نفكر كده، انت مادام عملت complete vibration يبقى الديسبليسمنت بتاعنا equal 0.
Choose number 5. An object moved along the circumference of a circle of radius 8 meters. So, the distance after 3/4 revolution. وعندي 4 اختيارات. Number 1 2 by meter. Number 2 8 by meter. Choose number 3 6 by meter. أما choose number 4 12 by meter. Number B, the displacement after a complete revolution. Choose number 1 2 by meter. Choose number 2 8 meter. Choose number 3 8 root 2 meter. Choose number 4 0. Answers 5. Distance after 3/4 revolutions equal 3/4 2 by r. يبقى distance after 3/4 revolution equal 3/4 2 by r. يبقى 3/4 2 by multiply 8. يبقى الكلام ده equal 12 by meter. B. The displacement after 3/4 revolution. So, the displacement after 3/4 revolutions equal root 8 square plus 8 square. يبقى 8 square plus 8 square لو عملنا rectangle لو عملنا triangle وهنا two sides equal to each other 8 و 8 بنجيب بايثاغورس اديني 8 و 8 square اديني 8 root 2 meter. So displacement after 3/4 revolutions equal 8 root 2 meter. Questions number 6. If x equal y over z, where z equal t, and x its unit kilogram meter square second negative 2. So, what is the unit of y? Kilogram meter square second negative 1. يعني اللي choose of y كيلوغرام متر سكوير سكند نيجاتيف 3 ولا كيلوغرام متر سكوير سكند نيجاتيف 1 ولا كيلوغرام متر سكوير سكند ولا متر سكوير سكند نيجاتيف 1. تعال نفكر كده. احنا عندنا القانون الاكس equal y over z. y over z. الزد ده تايم والاكس ده كيلوجرام ام سكوير سكند نيجاتيف 2 ده الليفت هاند سايد. يبقى الواي لو عملنا كروس مالتيبليكيشن اكس مالتيبلاي زد كيلوجرام متر سكوير سكند نيجاتيف 2 سكند ده الكلام ده ايكوال كيلوجرام متر سكوير سكند نيجاتيف 1 وده اللي توقعناه. يبقى الفاينل ريزلت the unit of y is kilogram meter square and second negative 1. طبعا لو قدرنا عايزين نعرف ليها الدايمنشن فورمولا تبقى m l square t negative 1. Questions number 7. A rectangular shape A, B, C, D of length 40 centimeter and width 30 centimeter. So, the distance when the object move from A to D passing the point B and C and the displacement when A object moved from A to D passing the point P and C equal
30 سنتيمتر ولا 40 سنتيمتر ولا 6 باي متر ولا 12 سنتيمتر؟ تعال نشوف الانسرز. A B C D. AB 40 سنتيمتر، BC 30 سنتيمتر، CD 40 centimeter. So the distance moved from A, B, C, D. 40 plus 40 plus 30 equal 110 centimeter. So the distance moved from A to D, passing the point B and C equal 110 centimeter. So the displacement object moved from A to D, passing the point B and C equal 10 centimeter. Questions number 8. Two forces. One of them Fx equal 15 Newton, acting in x dimension, while the others Fy 40 Newton, acting in y dimension. So the resultant force, وعندنا 4 choose equal. Number 1, choose number 1 10 Newton, choose number 2 42.72 Newton, choose number 3 40 Newton, choose number 4 50 Newton. And the angle between two forces 60.4 degree. Number 1. Choose number 2 46.6 degree. Choose number 3 69.26 degree. Choose number 4 36.87 degree. نفكر كده، احنا عايزين نعمل resultant force، فهنعمل y axis and x axis. ال y axis ال Fy equal 40 and ال x axis ال F equal 15. So الانجل between them اللي هي الثيتا. So ال F resultant طبعا هنجيبها بايثاغورس. 40 square plus 50 square يبقى resultant force هنا by calculator يبقى equal 42.72 Newton. And the angle between forces tan theta equal 40 divided 15. So الثيتا هنجيبها shift tan negative 1 لل 40 divided 15 equal 69.26 degree. Questions number 9. Two equal perpendicular forces F1 equal F2 act on an object. If the result has magnitude of 20 Newton and makes an angle 45 degree with x-axis. So, the magnitude of F1 and F2 وعندي 4 choose. هل هو 14 نيوتن؟ ده choose number 1. ولا هو 14.14 نيوتن choose number 2. ولا هو 15 نيوتن choose number 3. ولا هو 13 نيوتن choose number 4. الانسرز الاف سكوير يبقى روت F1 سكوير بلس F2 سكوير. يبقى الكلام ده طبعا لما ال F1 ايكوال ال F2 يبقى ال F1 سكوير بلس ال F2 سكوير يبقى ايكوال 2 F1 سكوير على اساس ان ال F1 بيساوي ال F2. طيب
يبقى ال F1 يبقى ال F2 divided root 2 بطن ال F equal 20 divided root 2 يبقى كده ال F1 equal 14.4 نيوتن. نقولها تاني كده ان ال F سكوير equal F1 سكوير plus ال F2 سكوير. where ال F1 equal F2 يبقى equal 2 F1 سكوير. يبقى ال F1 equal F divided root 2 يبقى equal 20 divided root 2 equal 14.14 Newton. The last questions number 10. Two forces F1 equal 4 Newton and F2 equal 9 Newton. Act on a static body, so the resultant magnitude and where the two forces are in opposite direction and act on the same lines of the actions. يبقى عندنا two forces. ال F الأولانية F1 بسميها 4 نيوتن وال F التانية بسميها 9 نيوتن والاتنين on a static object. So a resultant magnitude where the two forces object direction in same lines of actions equal. ومديني 4 choose number 1 اللي هو 0.05 نيوتن بس in direction of F2. choose number 2 50 نيوتن in direction of F2. choose number 3 half Newton in the direction of F2. choose number 4 اللي هو 5 نيوتن in the direction of F2. تعال نشوف الانسرز. يبقى هنا ال F1 equal F2 minus F1 يبقى هنا 9 minus 4 يبقى equal 5 نيوتن in the direction of F2. يبقى كده قدرنا نعرف ان في حاجه اسمها resultant force والresultant force اللي هي ال F equal root لما بعمل لها في الواي اكسس والاكس اكسس ال F equal root F x سكوير بلس F y سكوير. دي نمبر 1. التان سيتا بجيب التان سيتا اللي هي الواي اكسس ديفايد الاكس اكسس. وكلمه فيكتور والفيكتور كوانتيتي has magnitude and direction لكن السكيلر كوانتيتي has magnitude only. لو قلنا distance ما بين 2 points يبقى ده اسمه وله value يبقى ده scalar quantity لكن له value وله direction يبقى ده vector quantity. Thank you my high student first secondary 1 وإلى اللقاء في الحلقة القادمة وإن شاء الله هناخد الجزء الثاني من chapter 2. Thank you very much my high student وشكرا Mr. أحمد سامي. Thank you.